Hello, welcome to all my dear students. I am Manohar KS, Assistant Professor, English Department, Government Professional College, Turvaikara. This class is going on under Learning Management System, Department of Collegiate Education, Karnataka Government. Okay, today, my dear students, today we are going to discuss about the topic called Direct and Indirect Speech. It's for third semester BCom in Tumkur University. Yes. So in this class, my dear students, we are going to discuss about the introduction to direct and indirect speech, and we will see the rules for changing from direct into indirect speech. After this class, my dear students, you will understand what do you mean by direct and indirect speech, and you can change from direct to indirect speech properly. Yes. Let us move on towards the introduction. Yes, my dear students, the words. So we may report the words of a speaker in two ways. First one is we may quote his actual words. That is called direct speech. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you can see on the screen, Rama said, I am very busy. Rama said, comma, inverted comma, I am very busy. Full stop. Yes. So this is his actual words of the speaker Rama. And also we may report these words in different way. That's the second thing we are discussing here. We may report the words what he said without quoting his exact words. That is called indirect speech. So what the speaker is saying is actual words. We are not quoting his words, and we just report. That's the point. So Rama said that he was very busy then. So we are quoting these words. So this is called indirect speech. So these are not his actual words. These are not the direct words spoken by Rama. So this is called indirect speech. Okay. Direct speech. And then what do you mean by direct speech? Yes. So direct speech, it repeats and it quotes the exact words what we have seen in the last example. We have seen that. And one more important point is so we use the quotation marks. Yes, that's the point. So we use the quotation mark. So the words which are spoken, those are actual words of speaker, and we use the quotation mark. Second point. And example, you can see here, there is a fly in my soup, screamed Simon. Simon, the speaker, is screaming. Inverted comma is there. There is a fly in my soup. And one more example is there. John said, inverted comma, there is an elephant outside the window. So she says, someone, she says, what time will you be home? Question. But these are all, in these three sentences, you can see that these are all the exact words of the speakers. First point. Second point, there is a inverted comma for those words spoken by the speakers. So this is the features of direct speech. And there is no change in these words. That's the point. Okay, you have already seen that. ಅವರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮೇ ಸಿ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್, ಇನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್
ಆಕ್ಚುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. And what about the indirect speech? Yes. Reported or indirect speech usually used to talk about the past. First point. Second point. So we are using the conjunction word that, and the next point is we will remove the inverted commas. Inverted commas are not used here. And we are reporting words like say, tell, ask, okay, told, said, asked, inquired, demanded. We'll use the reporting words like that. Example, just to see here. She said that she had seen him. She told him that she was happy. So these are the example for the indirect speech. Yes. My dear students, the last 5 minutes we discussed about the introduction and the meaning of direct and indirect speech. The point is very clear that direct speech means is actual words. We use the inverted comma, and in indirect speech we report his words, but those are not is the actual words of the speaker. And second important point is we remove the inverted comma and we use the that, and we use the reporting words, asked, inquired, questioned, told, said, these. So we'll see when we are going to the examples. We'll get just I will give uh, some hints about the meaning of direct and indirect speech here. Okay, let us move on. So now, for your examination, they will give some sentences. Those are in direct speech. So you have to change it into indirect speech. So when you are going to change it into indirect speech, you have to note, you have to know some important points and some important rules before you are going to change it. So we will discuss. Okay, fine. The rules for converting direct into indirect speech. When you are converting, when you are changing from direct into indirect, you have to note, because when you are changing into indirect, so that will change, that will definitely influence by example, reporting verbs, models, time, place, pronoun, tense. You should have all these ideas. What the words meaning and what you have to change it. Sometimes tense will change. Sometimes the models will change. Pronouns will change. Reporting verbs will change. When you are going to use the proper reporting verb, when you are going to change the tense. So that's why these rules I'm going to discuss about 9 rules. So we'll simply discuss the rules one by one, and you will got some idea about the changing from direct into indirect. First rule, yes, reporting verb. I am talking about the reporting verb. This is the reporting verb. Yes. So reporting verb of the direct speech is in past tense alidre. You have to change the present into past. Very simple. ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ ವರ್ಬ್ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ this rule is saying. Example, she said is past tense. I am happy. I am is, you know that I am is present tense. I am becomes was. Okay. I am happy. It becomes she was happy. Oh yes, yes. You know that there is a she is also changed, but I am talking about only the tense here. In the next rules, it will comes the pronoun what you have to change. Here the point is very simple. When the reporting verb is in past tense, then the present tense of the tense will change into past tense. That's the point. I think you got it. Second point here in A, and then this is the second point. If the tense of the direct speech do not change, ಈ ವರ್ಬ್ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? If the reporting verb in future tense or present tense,
ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಶಿ ಸೇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಸೇ, it is in future. When the reporting verbs are in present tense and future, you should not change the tense of the sentence. Am, it is here, so it is in present tense. Next, when you are going to change it, it is also present tense. You should not change it. So you should not, do not change the tense. Okay, if it is a past tense, then only you have to change the present into past. If it is a present and future, you should not change it. It is remains same. It is a present and is present. She says, I am going. She says that she is going. That's ಓಕೆ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದ actual words or quotation ಅಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಆಗಿದ್ರೆ, so then you should not change the tense. Okay, example, universal tool on the example is already. He said, we cannot live without air. Universal truth. Okay, so that's why you should not change this tense. You should not can, you should change it to could. You should not change it. So it remains same. He said that we cannot live without air. Okay, so in this case also you should not change the tense. In others, you can easily change it. It is in past tense in the reporting. You have to change the present into past. In the next rule, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ with examples. So just got some idea about you have to change from this tense into this tense. Okay. So if it is a present continuous, you have to change it to past continuous. Present perfect, you have to change it to past perfect. Simple past into past perfect. Okay, simple past ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಬ್ಗಳು, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೂ, ಡಸ್, sometimes it becomes did becomes had done, will it becomes would, can it becomes could, am and is becomes was. It is a past tense. Okay, was and were becomes had been. Simple past becomes a past perfect. May, it becomes must, and shall it becomes should. Okay, has and have ಇದ್ರೆ had ಆಗುತ್ತೆ. That's all. Okay, so ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ going to change when you are changing. Okay, fine. Next rules. Yes, reporting verb. So I am talking about the third rule. Yes, ಅದು ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಡ್, ಟೋಲ್ಡ್, ಆಸ್ಕ್ಡ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ದ ರೂಲ್. In assertive sentence, you have to use said and told. In interrogative, you have to use asked, inquired, question, like these words. And imperative, the mode will depends upon the reporting word. Request, ordered, okay, warned, suggested, and exclamative sentence, exclaimed, shocked, shouted. So these are words we have to report.
So point is very simple, my friends. These reporting verbs depends upon the types of sentence. So you know the types of sentence: assertive, interrogative, imperative, exclamatory. In this first session of the reported speech, I am talking about just the meaning of the direct indirect speech and also the rules and regulations when you are going to change from direct into indirect. In the second session, we just discussing about the examples of assertive sentence. Assertive sentence ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಮುಖಾಂತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್. But when you are going to the other topics, when you are going to the other session, you should follow these rules. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಬರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 4. ಎಸ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ದಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ದಿಸ್. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್. Okay, there is no imperative, there is no interrogative. You have to note that one. Example, she said, it is assertive sentence. She said she can dance. She said that. Okay, so in the sentence they have removed the inverted comma, they have put the conjunction that. So that is the connect between these two. So she said that, reporting verb, it is said that she could dance. Okay, fine. Can, it becomes could. Okay, present. So can ಏನಾಗುತ್ತೆ? could ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ 8ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡಲ್ಗಳು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮತ್ತು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ದಟ್. And then what we have to use in interrogative ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, yes, you are in right. When there is interrogative, okay, interrogative sentence ಗಳು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ there is no conjunctions. Okay, you have to use a joining clause. What do you mean by joining clause? Example I will give. The question words, interrogative ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the questions. So there are mainly the two types of questions. One, the WH questions. Okay. Second one is ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ WH ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್. ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ದ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೇರ್ ಡು ಯು ಲೈ ಆಸ್ಕ್ ದ ಬಾಯ್. ದ ಬಾಯ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್. ಓಕೆ, the enquired where there is no that. Okay, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಅನ್ನ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಬಳಸ್ತಿದಾಗ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಬಳಸಬೇಕು. ದ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಯಾವಾಗ WH ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ. ವೇರ್, ವಾಟ್, ವಿಚ್, ವೆನ್, ಹೌ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅದೇ ಪದವನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಲೈವ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ WH ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್, ವಿಲ್, ಶೆಲ್, ಕ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾವ್, ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಡೂ ಫಾರ್ಮ್, ಹ್ಯಾವ್, ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್. ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ? She asked, it's a question. So repeating word, asked whether. In assertive you will use that, but here you are going to use whether. So whether or if, you have to note this point. In yes or no question you have to use whether or if as a joining clause. Okay, ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ WH ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಒಂದು WH ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. And in yes or no question you have to use if or whether. Whether we would
come for the party. So that model will change according to the rule number 9. That, so ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. In interrogative sentence you should not use that. You have to use WH word or if or whether according to the sentence. Okay, those are all joining clause. Okay, we will move to the next topic, next rules. It's a simple one. Models. So rule number 6 is the model. If there is a can, if it is, you have to change it into could. May, you have to change it into might. Must, you have to have to or would have to. Shall, you have to change it into should. Will, would or should, you can change it. Should, you have to change it to should. Remains should ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ you can change it to had to. Okay, so you have to note these models. ಈ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಡಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಶಿ ಕುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಿ ಕುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಶುಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶುಡ್ ಕೂಡ ನಡೀತೆ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಶೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಶುಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಇದ್ದಾಗ ಮೈಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 6 when you want to change it. Rule number 7, it is talking about the pronouns. So this is very important one. Why? Because when you are changing from direct into indirect, the pronouns also change according to the personal and possessive pronouns. Okay, change their forms or form change ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. The changes depends upon ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, you should know ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದಾವೆ, ದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಚೇಂಜಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಲಿಸನರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೊನೌನ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಅಸ್. ಎಸ್, ಯು ಪ್ರೊನೌನ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರೋ ಮೈ ಪೆನ್. ಓಕೆ, he said to us, ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, you can borrow my pen. So yes, so you should not change reported to, so you know ಹೊರಗಿದ್ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಗಳನ್ನ you should not change it. He said to us, he told us that, ಯಾಕಂದ್ರೆ assertive sentence, so that ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. you have to change it into we. you ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸ್, ಯು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಅಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಬಾರೋ ಹಿಸ್ ಪೆನ್. ಹಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ, ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ ಪೆನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರೋ ಹಿಸ್ ಪೆನ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಚೇಂಜಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿಸನರ್ ಯಾರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಿಂಗುಲರ್, ಪ್ಲೂರಲ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್, ಫೆಮಿನಲ್, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್ ಟು ರಾಜು. ಈ ಸೆಡ್ ಟು ಟೀಚರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ರಾಜು, ಯು ಆರ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ? ಎಸ್, ರಾಜು is talking to. Yes, you change into he. Yes, this is the point. So if there is a name called Rosa, you have to change it into she. Okay, if there are students, you have to change it into they. Okay, so point, you have to note that pronouns depends upon the speakers and the listeners. Next point, punctuation marks. You already know the punctuation mark. So in direct speech, there will be inverted comma ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ actual words. But in indirect speech, okay, you should not put, you should remove the inverted comma. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಕಾಮರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪಂಚುವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಎಲ್ಲ ಪಂಚುವೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂಡ್ some words,
some adverbs will change according to the situation. ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇರೋದು ದೆನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದೇರ್, ಎಗೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್, ದಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೋ, ಟುಡೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಡೇ, ಟುಮಾರೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಟ್, yesterday, the day before, previous day, these, those, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. You should note all those points. And if you find a words like this in your sentence in direct speech, you have to change it. Example, there is a word called tomorrow, you have to change it to the next day. Okay, that's all. You should not worry about it. Just make the points and you will got some idea about it. Okay, fine. So these are all the points you have to remember before you are going to change it from direct into indirect. So what we have discussed in the class, my students, first we have discussed about the meaning of direct and indirect speech. Okay, direct is the actual words of the speaker. Okay, we will use the inverted comma. Okay, but indirect speech, it is not actual. We remove the inverted comma, use that, and we use the different reporting verb. Okay, so all these things called as indirect speech. So some rules we have seen. First point is it is about the reporting verbs. Okay, and if there is a past tense in reporting verb, you have to change it to present tense in the past ನ change ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. And then tense, it is very important. Simple present ಅಲ್ಲಿ simple past change ಆಗಬೇಕು, present continuous ಇದ್ರೆ past continuous change ಆಗಬೇಕು. You have seen the chart. ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್, ಕ್ವಶನ್ಡ್. And in imperative sentence you have to use order, request. And in exclamative sentence you have to use exclaim. Okay, so reporting verb depending upon the types of sentence. And the uses of conjunction, that term use ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು in assertive sentence and exclamative sentence only. Okay, in assertive sentence and exclamative sentence you have to use that is a conjunction. But in rule number 5 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ in interrogative sentence you have to use the WH word as a joining clause in the WH question. And if and whether for auxiliary verb ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತದೆ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ WH word and is if and whether. So you have to use those when you are going to change it. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶುಡ್ ಇದ್ರೆ ಶುಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕೆನ್ ಇದ್ರೆ ಕುಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೇ ಇದ್ರೆ ಮೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ವಿಲ್ ಇದ್ರೆ ವುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲಿಸನರ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. In punctuation mark, you know that ಅಲ್ವಾ, remove the inverted comma and remove all the commas and exclamatory mark and question mark. You have to remove all those things. And changes of time, ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದೆ ನಾನು, ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್, ಎಗೋ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಚೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ when you are going to change from direct into indirect speech, my students, you have to remember all these points. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. Okay, my students, that's it. So this is about today's class, my students. Today we discuss about direct and indirect speech meaning and rules for changing from direct into indirect speech. In the next class we discuss about the assertive sentence, and we get some examples. We'll change it from direct into indirect and in different conditions, and we'll get some experience about that. Okay, thank you all, my students. We'll meet in the next class.